Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kahana Yasomati Nandana Gajabaranagara Gokula Ranjana Kahana Gopi Paranandanam Hada Manohari Gopi Paranandanam Hada Manohara Kaliyadamana Vidhana Kaliyadamana Vidhana Hamala Harinam Ami Abhilasaham Hamala Harinam Ami Abhilasaham Dipena Purandara Navinana Gharabhara Vamsi Vadhana Subhasai Navinana Gharabhara Hey Brajadana Phalana Sudapulana Sanham Brajadana Phalana Sudakulana Sanham Hanta Godhana Rakuhala Hanta Godhana Rakuhala Hey Hey Govinda Madhava Navanita Tarsam Govinda Madhava Navanita Tarsam Sundharan Handa Gopal Hey Sundharan Handa Gopal Hey Oh Jamuna Tattatara Gopi Vasanavara Jamuna Tattatara Gopi Vasanavara Rasara Sikha Kripa Moya Rasara Sikha Kripa Moya Hey Oh Hey Sirada Valava Vrindavana Nathaparai Sri Radha Vallabha Vrindavana Nathaparai Hey Sri Radha Vallabha Vrindavana Nathaparai Bhakti Vinoda Saya
Srila Bhakti Vinod Hey! Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Govinda Madhava Dhavanita Taskarago Jamuna Tatachara Gopi Vasanwara Hey Sri Radha Vallabha Vrindavana Nathabharaya Sri Radha Vallabha Vrindavana Nathabharaya Hari Bham, Hari Bham, Hari Bham, Hari Bham. Gauranga, hey! Nithai Gaur, Hari Bham, Hari Bham, Hari Bham, Gaur, Hari Bham. Hey, Gauranga, hey! Nithai Gaur, Hari Bham, Hari Bham, Gaur, Hari Bham. Hey! Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Yasomati Nandana Brajavadhanagara Gokula Ranjana Kana I'm not coming. His mother calls him Kana. Итак, мама его зовет Кана, He doesn't come. и он не приходит. He wants to play. Он заигрался. No time for prasad, just play. No time for prasadam, just playing. Нет времени на просад, просто играет. That's Krishna. Таков Кришна. Okay, Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 41, Text 4 through 6. 6 to 8. 6 is on the board? It's 8 on the board. 6 to 8. 6 to 8. Okay. We'll get it right someday. Когда-то нужные стихи подготовились. 6 through 8. Yeah, it's 8 on the board. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 41 и стихи 6 по 8. Tavan Rajau Kasas Tatra Nanda Gopal Dayagrataha Purupavanam Asadhya Pratikshanto
vatastire Tavad Rajakasas Tatra Nanda Gopa Dayo Grataha Puro Pavanam Asadhya Pratikshano Vatatstire Tavavrak Padabrajkya Kasyastatra Nanda Gopa Dayo Kritaha Puravanam Asadhya Pratikshano Vatatstire Ladies. Tavat. Тават. К тому времени Vraja Okasa. Враджа Окаса, жители Враджа, Tatra. Татра, там, Nanda Gopa Adaya. Нанда Гопа Адая, во главе с Нандой, царем пастухов, Agrataha. Агратага, раньше Pura. Пура, города, Upavanam. Упаванам, к саду, Asadya. Асадья, подойдя, Patikshanta. Пратик Шанта, ожидая, Avatastire. Аватасхире, они остановились там. So now Krishna, Balaram and Akrura have just arrived in Vrindavan. И Кришна, Баларама и Акрура только приехали в Мадхуру. This is verse 6. With these words, Akrura, the son of Gandhini, began driving the chariot onward. At the end of the day, he arrived in Mathura with Lord Balaram and Lord Krishna.
И стих 6. С этими словами Акрура, сын Говини, снова пустился в путь на своей колеснице. На исходе дня он доставил Господа Балараму и Господа Кришну в Мадхуру. Wherever they passed along the road, O king, the village people came forward and looked upon the two sons of Vasudeva with great pleasure. In fact, the villagers could not withdraw their eyes from them. О царь! Колесница катилась по дороге, и жители окрестных деревень выходили посмотреть на двух сыновей Васудевы. Охваченные радостью, они смотрели на них, не в силах оторвать от них глаз. Nanda Maharaj and the other residents of Vrindavan, having reached Mathura ahead of the chariot, had stopped at the garden of the outskirts of the city to wait for Krishna and Balaram. Махараджа Нанда и другие жители Вриндавана, которые добрались до Мадхуры раньше колесницы, остановились в саду в окрестностях города, ожидая Кришну и Балараму. Just a one-line purport. Здесь комментарий просто на одно предложение. Nanda and the others reached Mathura first because the chariot carrying Krishna and Balaram was delayed by Akrura's bathing. Комментарий. Нанда и другие деревенские жители добрались до Мадхуры раньше, потому что колесница, в которой ехали Кришна и Баларама, задержалась из-за омовения Акруры. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shakti Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirse Sunyavadi Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Paevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're about to hear about the embarking upon Krishna and Balaram into Mathura and his mission in removing Kamsa. И сейчас мы подходим к тому, что Кришна с Баларамой приезжают в Мадхуру с этой миссией, чтобы избавиться от Камсы. Now Krishna is entering the city. И Кришна входит в город. It'll be described in the future verses what the people of the city were seeing when Krishna came. И в следующих стихах будет описано, что увидели жители Мадхуры, когда пришел Кришна. It's mentioned here in the previous verse we read that they couldn't stop looking at Krishna. И в предыдущем стихе тут описывалось, что они не могли перестать смотреть на Кришну. We call it a feast for the eyes. И мы называем это пир для глаз. So sometimes we take feast and we taste it with our tongue, but then there's the feast of the eyes also. И иногда мы наслаждаемся пиром с помощью языка, но также бывает пир для глаз. So seeing Krishna and Balaram together, everyone was absorbed, like in trance, just seeing them in the way they were walking, how they were dressed, and the beauty that they exhibited. И все, кто видели Кришну и Балараму, они погружались в этот транс, потому что то, как Кришна выглядел, как он шел, как он был одет, и то есть вот эта их красота всепривлекающая. Sometimes we don't say Krishna is beautiful. We don't say Krishna is beautiful. Иногда мы не говорим, что Кришна красивый. We say Krishna is beauty. Мы говорим, Кришна не красивый, Кришна есть красота. In other words, beauty is defined by Krishna. То есть красота, она установлена Кришной. He is the source of beauty, and he is beauty in its highest expression. И он является источником красоты, и является красотой, и он сам является красотой в самом высшем проявлении. Prabhupada said, if you could see Krishna, you'd lose consciousness, you would faint. И Прабхупада говорил, что если когда вы увидите Кришну, вы потеряете сознание. It's like when we have a feast, sometimes we eat so much and we faint and we can't get up.
we're intoxicated with all kinds of nice foodstuffs. Иногда бывает как пир, мы так объедимся, что мы тоже теряем сознание, потом не можем встать, так как мы объелись разными So this вкусностями. feast for the eyes can intoxicate a devotee so much so they forget who they are, where they are, why they are. И точно так же этот пир для глаз, он может так опьянить преданного, что он забывает, кто он, где он, зачем он. There was one little story that I was directly involved with. Есть небольшая история, в которой я принимал This is участие. one of my god brothers. He runs a preaching center in America. У моего духовного брата, у него есть проповеднический центр в Америке. It's in a place called Hartford, Connecticut. И это в Гарвард, Коннектикут. And he has deities there. He has a beautiful altar with Jagannath Baladev, Subhadra, Gaurnitai, and Prahlad Nishringadev. И у него очень красивые божества, Джаганнат Балдев Субадра, Гора Нитай и Прохлад Нарсимха. Beautiful deities, Очень красивые божества, quite big, very big. очень большие. And so somebody made outfits for all the deities. Some guest or some congregational member made some outfits for the deities. И член общины кто-то сделал очень красивые одежды для божеств. So they gave it to him to put on the deities. И они отдали ему, чтобы он их одел их на божества. So he's looking at them. И он посмотрел на них. He says, "These are not so nice. И он подумал, это не очень такие. I don't think I'll put them on the deities." Я навряд ли буду одевать их на божества. He didn't like them. Ему не понравилось. But then he thought it was a gift, Но потом подумал, подарок. so I'll put it on once anyway, Разок хотя бы надену. just to honor the gift. Просто как бы выразить почтение этому подарку. Then when he put it on, he dressed the deities nice. И он надел это на божества, красиво украсил He божества. said, "Wow, that outfit looks really beautiful." И сказал, ничего себе, такие красивые одежды. So as soon as that outfit connected with Krishna, it became attractive. Как только эта одежда стала как бы связалась с Кришной, она сразу стала привлекательной. In the Bhagavatam, it says, "The sky becomes beautiful by the presence of the moon." И в Бхагаватам говорится, что небо становится красивым в присутствии Луны. A wife becomes beautiful by having a qualified husband. И жена становится красивой, имея квалифицированного мужа. So everything in relationship to something beautiful also becomes beautiful. Что-то в связи с чем-то красивым также становится красивым. And when anything connected to Krishna becomes beautiful. И все, что связано с Кришной, тоже становится красивым. So devotees become beautiful because they're connected to Krishna. И преданные становятся красивыми, потому что они связаны с Кришной. Even if they're not so beautiful, Даже если они не очень красивые, when they connect with Krishna, they become beautiful. но когда они связываются с Кришной, то они становятся красивыми. I remember when I first joined the Hare Krishna movement, Я помню, когда только присоединился к движению, I was seeing all the girls that are joining our movement, they're all ugly. я обращал внимание, что все девушки, которые присоединялись к нашему движению, они все уродины. No beautiful girls join our movement. Никакие красивые девушки к нашему движению не присоединялись. But then I thought, maybe give them a little time. Я подумал, нам, может, время дать надо. And after a while, they started to look more beautiful. И через какое время они стали более красиво выглядеть. That's before I was a sannyasi. Это до того, как я бы стал саньяси. So now I see things a little differently. Я сейчас немножко все по-другому смотрю на все. But the point is, anything that is connected to something wonderful also becomes of that same nature. Суть в том, что когда что-то обретает связь с чем-то удивительным или прекрасным, оно тоже So now обретает they're эту природу. observing the beauty of Krishna. И сейчас они видят красоту Кришны. And out of all of Krishna's qualities, he has many outstanding qualities. Beauty seems to be the force that attracts the devotees more than any of the other qualities. И Кришна, он обладает множеством удивительных качеств, но красота, она выделяется, потому что именно красота привлекает преданных. We are eager to go to the temple and see Krishna in his beautiful form as a deity. Мы хотим пойти в храм, увидеть Кришну в ее красивой форме божества. Although it's a deity, still it's more beautiful than anything else Несмотря на то, что это божества, они более красивы, чем все остальное. because it's non-different than Krishna. Потому что они не отличны от Кришны.
People sometimes think, well, the deity is a representation of Krishna, И иногда люди думают, что божество это как бы оно представляет Кришну, but that's not correct. но это неправильно. The understanding is the deity is Krishna. Понимание таково, что божество есть Arche Кришна. Vishnu Sila Di Gurushu Narmati Vaishnava Jati Bhuti. That anyone thinks that the deity is simply something material, is their consciousness is not very good. И в этом стихе говорится, что тот, кто считает, что божество это что-то материальное, то его сознание не очень хорошо. So Krishna is beautiful, and anything connected with Krishna also reflects his beauty in so many different ways. И Кришна красивый, поэтому все, что связано с ним, отражает эту красоту разными способами. But can we actually see the beauty of Krishna? Но можем ли мы по-настоящему увидеть красоту Кришны? Premanjaritam bhakti vilochanena santa sadaiva hridayesha vilokayanti yam shamba sundar achinta guna sarupam govindam adipurusham tamaham bhajami. When one develops love for Krishna, one starts to see Krishna as he is. Когда человек развивает любовь к Кришне, только тогда он может увидеть Кришну, как он есть. Prabhupada uses the example of mascara. Шрила Прабхупада приводит пример как бы косметики, Yeah, cosmetics the ladies put on their eyes to make their eyes look beautiful. как тушь, которую наносят женщины себе на глаза, чтобы сделать And красивые so the глаза. eyes become more attractive by the ointment. И тем самым глаза становятся более привлекательны благодаря этой So the туши. ointment of love of God makes the eyes see Krishna the way he is, И тем or самым- at least to some degree. И тем самым любовь к Богу, как лекарство, которое мы наносим на глаза, она позволяет нас увидеть Кришну, как он есть или So насколько. a non-devotee, a materialist, will walk into a temple and simply see stone, wood, brass, nothing, something ordinary. И материалист, зайдя в храм, он увидит просто мрамор, железо или дерево, ну ничего необычного. But a devotee will see Krishna. Но преданный увидит Кришну. Yeah. They won't see the stone or the wood. Он не They'll увидит, see this is actually the Supreme Personality of Godhead. ни камня, ни дерева, он увидит, что это верховная личность Бога. One devotee, he saw Jagannath for the first time. Один преданный, он первый раз Джаганатху увидел. And Prabhupada was there also. И там был Шрила Прабхупада. So yeah, he said to Prabhupada, I said, Prabhupada, Jagannath doesn't look like Krishna. И он сказал: Прабхупада, Джаганатха что-то на Кришну не похож. It's the worst thing you could possibly say. Это самое худшее, что можно сказать. Prabhupada said, not Krishna, he's Krishna. Прабхупада сказал: как не Кришна? Нет, он Кришна. He's beautiful. Он красивый. So sometimes people look at Jagannath, they think, he's got the big eyes. That's so he can see everybody at the same time. И иногда люди смотрят на Джаганатху и думают: такие большие глаза, они ему нужны для того, чтобы всех сразу If you look видеть. at Jagannath's eyes, sometimes you see they get bigger as you look at him. Если вы смотрите на Джаганатху, иногда его глаза все больше и больше становятся, как вы смотрите. You're thinking, I'm looking at him, but he's looking at you. Вы думаете, вы на него смотрите, а на самом деле он на вас смотрит. And that enters into another subject. Это вот переход к другой That теме, is called darshan. который называется даршан. So they say, well, we go take darshan of the deities, right? Мы говорим: пойду получу даршан божеств. But the word, there's two words, drishta and drashtya. И есть два слова: дришта и драшта. One is who is seeing and one who is being seen. И одно значит тот, кто смотрит, а второе тот, на кого смотрят. Bhaktisiddhanta Saraswati, he would wear glasses. So one day he came into the temple and he was standing before the deity and he didn't have his glasses. И Бхактисиданта Сарасвати Такур, он носил очки, и однажды он зашел в храм, и он стоял перед божествами, и он был без очков. So one of his assistants says, Maharaj, should I go get your glasses? И один из его помощников спросил: Махарадж, принеси вам очки? He said, what? Don't bother. What can we see? И он сказал: да не беспокойся, что мы можем And then увидеть? he explained, actually, darshan means to be seen by Krishna. И он объяснил, что на самом деле даршан, это значит, чтобы нас Кришна увидел. We can't see Krishna, but we let Krishna see us. That is darshan. Мы не можем увидеть Кришну, мы даем возможность Кришне увидеть нас.
So to present yourself in front of Krishna in such a way that Krishna wants to see you, that's darshan. И то есть представить себя Кришной таким образом, чтобы Кришна захотел посмотреть на вас, это и есть даршан. So just like when we go before the deity, Точно так же, как мы идем к божествам. Prabhupada gave us the method by how we approach the deity. И Шрила Прабхупада дал нам метод, как мы можем обратиться к божеству. Because sometimes devotees, as the curtains open, they go, they dive on the floor. Потому что преданные иногда, как только занавес открылся, они сразу же кидаются на пол. So Krishna says to Radharani, where did they go? А Кришна говорит Радхарани, куда они все пропали? Oh yeah, they're Вон они на полу. they're down there. На полу все лежат. But when the curtains open, you stand there like this. То есть, когда занавес открывается, вы стоите так с сложными You руками, focus your eyes on the feet of the deity. концентрируете свой взгляд And you на bring your eyes all the way up to the face. стопах божеств, постепенно And you поднимая bring it вверх back down to the feet. к лицу, потом опуская вниз до Then you стоп, pay obeisance. и потом вы кланяетесь. So in other words, you're greeting Krishna before you're actually, you know. То есть вы приветствуете Кришну, прежде чем вы в поклоне That's the proper method. И это правильный метод. And then when you're standing there, И когда вы там стоите так, what do? что вы делаете? You can say, my dear Lord, you look so beautiful. Вы говорите, Господь, так хорошо выглядишь. My dear Lord, I got so many problems. Дорогой Господь, у меня столько проблем. If you have time, I'll give you a few. Если у тебя есть время, я тебе несколько бы перерассказал. But that's not darshan. Но это неправильно. Prabhupada gave us the formula for what we do in front of the deity. Шрила Прабхупада дал нам формулу, что нам делать перед божествами. We actually glorify the deity. Нужно прославить божество. Think of ways to glorify the deity and express that in your mind. Есть разные способы прославления божества, и как можем это проявить в своем уме. And then you say, my dear Lord, I am so fallen. И мы можем сказать, Господь, я настолько падший, I'm so unqualified. я настолько неквалифицирован. Still, I'm very fortunate to have the opportunity to be here with you. Все равно но все-таки я имею эту возможность, что я могу быть с тобой сейчас. So you sort of, in a very humble way, express your low position. И то есть мы очень смиренным образом говорим о своем очень And then низком the last thing положении. you do is you say, please give me some service. И последнее, что мы говорим, о Господь, пожалуйста, дай мне какое-то So three служение. things: glorify the Lord with humble expression, and then ask for service. That's darshan. И то есть первое, это мы вначале прославляем Господа, потом говорим о своем, как бы проявляем свое смирение, и потом просим о служении, Yeah. так даршан. So Prabhupada taught us all of these different etiquettes, which helps us to bring out the quality of our bhakti. И Шрила Прабхупада учил нам этому разному этикету, как можем проявить But качество sometimes бхакти. devotees get so absorbed in seeing Krishna's beauty, they forget about everything else. Но иногда преданные настолько погружаются в красоту Кришны, что забывают о всем остальном. Or Radharani, Или Радхарани, or Gaurnitai. или Гора-Нитай. Yeah. It's amazing because you see Gaurnitai in the Panchatattva here. Это удивительно, если вы видите здесь Гора-Нитай или Панчататтву. They usually say when deities are small, they're more attractive than when they're big, right? Иногда, знаете, бывает, что чем меньше, маленькие божества, они более привлекательны, чем большие. Yeah. Да? Generally. Обычно. Nay, da. Да, нет. Usually the deities when they're small, they're so cute and so, Они you такие know, sweet. маленькие, такие красивые, такие And they милые. get really big, they somehow lose their cuteness. А когда они A большие, little bit, not completely. они как бы теряют вот эту милость, не целиком, но немножко. But you see the deities here, Но здесь, если вы видите божества even though здесь, they're real big, they're still really beautiful and attractive. несмотря на то, что они очень большие, они все равно очень красивые, очень Just привлекательные, like Panchatattva. как вот Панчататтва. How many different colors are in the Panchatattva deities? Сколько разных цветов там на божествах Панчататтвы? How many different colors are there? Сколько разных цветов там? 2 or 3? 2 или 3? 3? 3? He says 3. Он говорит 3. He's right. Он прав. There's 3 colors there. Там 3 цвета. There's Mahaprabhu Махапрабху and Gadadhar и Гададхар.
pure golden color. Они чистого золотого цвета. Nityananda, Нитянанда, gold with reddish color, он такой золотой с красным. and with with Advaita and Srivas, gold with whitish color. А Адвейта и Шривас, они золотой таким Yeah, белым. so there's 3 different colors there. То есть там 3 разных цвета. And so Nityananda is reddish gold. Нитянанда, он такой золото-красный. We were talking about Prabhupada the other day, Мы говорили о Прабхупаде вот недавно. and Prabhupada said one thing about himself. Прабхупада что-то о себе как-то рассказал. He said, I have the same color as Lord Nityananda. Он сказал, у меня такой же цвет, как у Нитянанды. And he's talking about his color in the spiritual world, То есть он говорил о своем цвете в духовном мире, which is reddish gold. Beautiful, so beautiful. который очень красивый, вот этот золотой с But whatever the красным цветом. combination of colors, still the beauty is there because the Lord is there. И никакой бы комбинации цвет не был, это красиво, потому что Господь там. And throughout the Bhagavatam, the descriptions of the Lord's beauty are described in so many different ways. И на страницах Бхагаватам красота Господа описывается разнообразными, по-разному. There's one particular story. It's in the life of Shamananda Pandit. Есть одна история в жизни, описывающая жизнь Шимананда Пандита. Shamananda Pandit, Srinivas Thakur, and Narottam Das Thakur were all personal friends and associates. И Шимананда Пандит, Шривас Такур и Нароттам Дас Такур, они были друзьями. Shamananda Pandit, he got his name from Srimati Radharani. И Шимананда Пандит получил свое имя от Шримати Радхарани. Shamananda Pandit was a disciple of Hriday Chaitanya. И Шимананда Пандит был учеником Хриды Чайтаньи. Hriday Chaitanya was a disciple of Subal, who is Krishna's associate. He's come again as Subal. I forget his name. Who he comes again as. Anyway, Subal's manifestation in Gaur Leela is the guru of Hriday Chaitanya. Hriday Chaitanya is the guru of Shamananda Pandit. И гуру Чамананда Пандита был Хридай Чайтанья. Хридай Чайтанья, его гуру был Субал, он был Субалом в лилах Кришны, я забыл, кем он является в Гаура Лиле. So, Hriday Chaitanya wanted to give his disciple more education. И Хридай Чайтанья хотел дать своему ученику больше образования. But at that time his name was Duki Krishna Das. Его до этого звали Дуки He wasn't named Кришнадас, Shamananda Pandit. до того, как он стал Шамананда Пандитом. So he sent him to Vrindavan to study under Jiva Goswami. И он послал его в Вриндаван учиться у Джива Госвами. So he met Jiva Goswami and he was studying under Jiva Goswami. И он встретился с Дживой Госвами, стал у него учиться. So Jiva Goswami wanted to give him some seva. И Джива Госвами хотел дать ему какое-то служение. Along with teaching, we also teach that to do seva, because seva allows us to absorb more of the teachings, because it's the mood of service brings the mood of understanding. И также и мы вместе с учением даем человеку заниматься каким-то служением, потому что служение позволяет как бы впитать это знание. Prabhupada would say, you come to learn, learn to serve. Поэтому Прабхупада говорил, пришли учиться, учись служить. So service our life, but education is the basis of our service. Потому что служение, суть всего это служение, а обучение это основа нашего служения. So Jiva Goswami said, you go sweep the area where Radha and Krishna perform their pastimes every evening. You clean that area. И Джива Госвами сказал, иди подметай то место, где каждый вечер Рада и Кришна проводят свои игры. Which is called Seva Kunj. Это Сева Кунж. Yeah, at night, Radha and Krishna perform that. Even today, they go there. Nobody goes to Seva Kunj at night. И даже сейчас они являют там свои игры. И сейчас, даже сейчас никто не ходит ночью. Because Radha and Krishna perform their secret pastimes there, even today.
Потому что Рада и Кришна являют там свои секретные игры даже сейчас. And if you try to go there at night, you die. Если вы пойдете туда ночью, вы умрете. Nobody goes. Никто не ходит. Only the monkeys go. А? Only the monkeys. Только обезьяны ходят. It's a very secret place. Очень секретное Krishna's место. very intimate pastimes. Очень интимные игры. So Jiva Goswami said, it was the next morning, you clean the place so they can have their pastimes. И Джива Госвами сказал, иди туда утром и подмети там. So he was cleaning the place, И он подметал это and he место. saw something really beautiful. И он увидел что-то очень What is красивое. this? И он посмотрел, что It это? was shining. Очень He светящееся, came блестящее. close. Он подошел, It was an ankle bracelet, и там был ножной браслет. beautiful ankle bracelet. Очень красивый. It's called Nipura. Yeah. Называется Нипура. So he's thinking, I have to find out who owns this and return it to the owner. И он подумал, надо узнать, чей это, и вернуть владельцу. But nobody was there. Ну, там никого не было. So he picked it up. Он взял его, Meanwhile, Radharani was talking to Lalita. а в это время Радхарани общалась с Лалитой. Lalita, last night when I was with Krishna and I was dancing, I lost my ankle bracelet. И Радхарани говорит Лалите, о, Лалита, я вчера танцевала с Кришной и потеряла один из своих ножных браслетов. So you go find it for me. Иди, найди его для меня. So Lalita came, И Лалита пошла, and she disguised herself as an old lady. и она превратилась в пожилую женщину, And she's walking around Sevakunj looking. и она ходит по Сивакунджу, ищет. And Duki Krishna Das, he's seeing what's happening. И Дуки Кришнадас видит, что происходит, This old lady's looking around for something. что пожилая женщина что-то ищет. He said, "Oh, Mataji, you looking for something? You lost something?" И он спросил, о, Матаджи, вы что-то ищете, что-то потеряли? She said, "No, I didn't lose, but my master, she lost something, and I'm coming here to look for her." И она сказала, ну, я сама ничего не потеряла, но моя госпожа что-то потеряла, и я здесь ищу это. What are you looking for? Well, she lost her ankle bracelet, И он спросил, а что ты ищешь? Она говорит, я ищу ножной браслет. and my master is Srimati Radharani. И моя госпожа, это Шримати Радхарани. Srimati Radharani is your master? И он сказал, Шримати Радхарани, ваша You're just an госпожа. old lady. Вы же пожилая женщина. Who are you? И кто вы? I'm Lalita. Он говорит, я Лалита. No, не может you're быть. just an old lady. You can't be Lalita. Вы, говорит, пожилая женщина, какая She вы said, I Лалита. am. Он говорит, нет, я He Лалита. said, I have the ankle bracelet, but you have to prove to me you're Lalita, and then I know you're telling the truth. И он сказал, я дам вам браслет, если вы докажете, что вы Лалита. She said, well, if I show my form as Lalita, you will faint. И она сказала, но если я тебе явлю свою форму как Лалиту, ты потеряешь You сознание. will not be able to bear my beauty. Ты не сможешь вынести мою красоту. He said, well, test me. Он говорит, проверь меня. And that was the end of him. И это таков был конец. So she came to her original form as Lalita, Она- and when he saw, he completely fainted. И она явила свою изначальную Lost форму Лалиты, и consciousness. он Beauty was полностью too much like that. потерял сознание, потому что слишком много красоты было. And then after some time, Radharani comes. И через какое-то время пришла And Радхарани, then he comes back to consciousness. и он вернулся в сознание, And then he sees Radharani и увидел Радхарани, faint again. и заново потерял сознание. It's too beautiful. Слишком красиво. And then after some time, he's back to consciousness. Через какое-то время он And вернулся в he's сознание, just like offering beautiful prayers. и он вознес красивые молитвы. And so Radharani was so happy И Радхарани была очень счастлива, because he found the ankle bracelet she lost. потому что он нашел браслет, который она потеряла. So she took the bracelet, the ankle bracelet, Она взяла этот браслет, and she pressed it into his head, и она прислонила его к and его it created голове. a special kind of tilak. И получилась такая форма особая She said, тилаки. I give you the name Shamananda, И она сказала, я даю тебе имя Шамананда, one who gives pleasure to Shama. тот, кто приносит радость Another Шаме. name for Radharani is Shama. Одно из имен Шримати Радхарани это Шама. And now he has a new name and he has some new tilak. И у него теперь новое имя и новая тилака.
So he goes back to Jiva Он Goswami. обратился к Дживе Госвами, Jiva Goswami says, "Where did you get that tilak и Джива from?" Госвами спросил, откуда у тебя And тилака? Radharani said, "Don't tell anybody what." А Радхарани сказал, никому не рассказывай. So he didn't say anything. Он ничего не сказал. Jiva Goswami didn't press it. Джива Госвами не стал And настаивать. now he's calling himself Shamananda. И он начал себя потом звать Шамананда. Where did he get that name? А откуда имя-то у тебя такое? So after some time, he returned to Hriday Chaitanya. И через какое-то время он вернулся к Ридой Чайтанье. And now he has a new name and tilak. И у него имя и новая тилака. And Hriday Chaitanya said, "Where did you get that name? И Ридой Чайтанье спросил, откуда у тебя имя новое? Did Jiva Goswami give you a new name?" Джива Госвами тебе имя новое дал? No. Он говорит, нет. Where did you get the name? А откуда имя взял? Didn't say anything. Ничего не сказал. So he became angry. И тогда он He разгневался, took a stick, он взял палку, started beating him. начал его бить. Jiva Goswami, he became angry at Jiva Goswami. How can he reinitiate my disciple? И он разгневался на Дживу Госвами, как он мог реинициировать моего ученика? That is an offense. Это оскорбление. If somebody's initiated by a bona fide spiritual master, you cannot reinitiate that И person. если кто-то инициирован авторитетным духовным учителем, его нельзя реинициировать. This is a story, an ISKCON story. Это история в Искон. I was directly involved with it. Я напрямую был замешан в этом. Just to make this point, Просто по because этому sometimes we поводу. don't understand this principle. It's very serious. Потому что мы иногда не понимаем важность этого принципа. One girl, she came to me. Одна девушка подошла ко She мне, said, "I want to give up my spiritual master. I like this spiritual master better." и я хочу оставить своего духовного учителя, мне вот этот духовный учитель нравится больше. I said, "You can't do that. Я говорю, ну ты не можешь так Your сделать. spiritual master is a great devotee. Ваш духовный учитель великий He's in преданный. good standing. О, He's in good да, standing." то есть у него все нормально. She said, "No, I want this one." Он говорит, нет, я I хочу said, вот "You can этого. have a Shiksha guru." А вы мой шикша-гуру. She said, "No, I want to take initiation А, from him." пусть он у вас будет шикша-гуру. Он говорит, нет, я хочу у него инициацию получить. I said, "You can't do that. Ну нельзя так. That's an offense." Это оскорбление. She didn't want to listen. Но она не послушала. So then I talked to her spiritual master, Я поговорил с ее духовным and he учителем. knew about it, И он знал об этом. and he was brokenhearted И ему было, его сердце было because the разбито. disciple is like, the guru to the disciple is like father to son, father to daughter. И отношение гуру ученика, они подобно отношению отца и сына или отца и дочери. It's actually, that is the mood. И таково настроение. Prabhupada would refer to his disciples as his sons and daughters. И Yeah. Прабхупада обращался к своим ученикам, как к сыновьям и дочерям. And so he didn't want to talk about it, so I didn't say anything. И он не хотел об этом говорить, So поэтому she стал went to this настаивать. other guru. И она пошла к другому гуру, He gave her он initiation. дал ей He инициацию, should have never did that. что он не должен Did делать. Но он сделал. After some time, И через какое-то время that guru who gave her initiation, he fell down этот гуру, когда он дал ей инициацию, он пал and left ISKCON и ушел completely. из Искон полностью. She comes crying to me, Она пришла, плача ко мне. "Maharaj, what do I do?" Марадж, что делать? I said, "Your spiritual master still will accept you back. Just be humble, fall at his feet, ask forgiveness, and pray to be received again." И я сказал, твой духовный учитель, у него все хорошо, поэтому приди к нему, упади в ноги, смиренно, попроси прощения, он примет тебя. She was too scared. И, ну, и было слишком I said, "He's страшно. very magnanimous, very compassionate. He'll take you back." Я сказал, не волнуйся, он очень милостив, очень сострадательный, он примет тебя назад. So she did it, И она сделала and he это, immediately welcomed him back. и он принял ее назад. Because it says that when a disciple leaves, the spiritual master becomes very unhappy. И говорится, потому что когда ученик уходит, духовный учитель очень And he расстраивается. prays that disciple will come back. И он молится, чтобы духовный его ученик вернулся. Or sometimes he even goes to try to bring that disciple back personally. Иногда он даже лично идет, чтобы привести назад ученика. He says that he'll grab him by the hair and drag him back, by the sika, Говорится, что он его за волосы или за шику может притащить назад. You can't get Krishna, Ты не можешь уйти от Кришны, you rascal. негодяй. That's mercy. Это милость.
So Hridaya Chaitanya was thinking, Jiva Goswami has reinitiated my disciple. He can't do that. He knows the science of bhakti. И Хридой Чайтанья подумал, Джива Госвами реинициировал моего ученика, он So не he- может это делать, это So he уже wrote a знает letter науку. to Jiva Goswami. М? He wrote a letter to Jiva Goswami. И он написал письмо Дживе Госвами. And Jiva Goswami said, I didn't give him the name. I don't know where he got the tilak. He won't tell me. И Джива Госвами ответил, я понять не имею, где он это имя получил и где Тилук, он мне так и не рассказал. And so he doesn't, because Radharani said, don't tell anyone. Потому что Радхарани ему сказал, не говори So he никому. kept it quiet. И он просто But молчал. now Hridaya Chaitanya, he was really angry at his disciple. Но Хрида Чайтанья очень сильно разгневался на So своего he ученика. beat him with a stick. Он его побил палкой. And then that night when Hridaya Chaitanya went to sleep, Lord Chaitanya appeared in his dream. И в эту ночь, когда Хрида Чайтанья заснул, Господь Чайтанья явился ему во сне. And Lord Chaitanya said, don't beat him. Radharani gave him the name. Господь Чайтанья сказал, не бей его, ему Радхарани имя дала. Yeah, he pleased Srimati Radharani when he was in Vrindavan, and she gave him the new name. Он удовлетворил Шримати Радхарани, когда был в Вриндаване, And он дала ему when новое he имя. heard that, he realized, oh my God, my disciple is more advanced than me. И Хрида Чайтанья понял, ничего себе, мой got the ученик более продвинут, чем я. Personal darshan of Radharani, Он получил личный даршан and it was Радхарани. initiated by Radharani. И он был инициирован Directly. Радхарани. So the next morning he comes to his disciple, he dandavats, И следующее утро он пришел к своему ученику and дандават ему. he's saying, you are the guru, I am the disciple. Он сказал, все, теперь ты мой гуру, я твой ученик. Yeah. So he was feeling like that, and of course, then of course, he understood everything, and then of course he understood that it was Radharani's mercy. И он все это понял, что это милость Шримати Радхарани. So that story, there was one point in there that the beauty of the supreme, the spiritual beauty is so beautiful, it cannot compare to anything in this world. И к чему мы рассказывали эту историю, что духовная красота, ее нельзя сравнить ни с какой материальной красотой. Sometimes we compare Krishna to a monsoon cloud. Иногда Кришну мы сравниваем с тучей в сезон дождей. So a monsoon cloud in India, you'll see the sky is blue, and in the front there's a black cloud. So through the black cloud, some of the blue comes forward. So the cloud looks bluish black. И иногда в сезон дождей можно увидеть, что небо, оно голубое, а туча, она черная. И вот эта глубизна неба, оно как бы просачивается через тучу, и туча So такая in черная, trying to синяя. give a little understanding of Krishna's color, we use that example. И потому что был какой-то пример, намек на цвет Кришны дать, мы приводим этот пример. But it's just an example. Ну, это просто пример. It can't even come close to describing what is the reality of Krishna's beauty. Он даже близко не может описать красоту Кришны. The spiritual life is it's realization. Духовная жизнь — это осознание. Philosophy is theory. Философия — это теория. Realized philosophy is real knowledge. И реализованная философия — это истинное And знание. experience is pure Krishna consciousness. А опыт — это чистое сознание Кришны. And so we want that. Мы этого хотим, We should strive for that. и мы должны к этому стремиться. We want to associate with Krishna through the process of devotional service. Мы хотим общаться с Кришной посредством процесса преданного служения. And it's Krishna is available. И Кришна доступен. If we want that more than anything. Если мы хотим это больше, чем всего остального, And that means we have to want nothing else это значит, что мы ничего другого не должны хотеть, but Krishna. кроме Кришны. We have a long list of things we want, У нас есть длинный список того, что мы хотим, and Krishna is somewhere on the list. и Кришна там тоже в списке. And as we keep trying each year, we keep moving Krishna higher on the list. И мы постепенно Кришну вверх по списку продвигаем. He's almost number one. Ну, почти он первый, Not yet, но еще не совсем. but we keep going. Но мы продолжаем. So, but everything else actually has its value when Krishna is first. Но все на самом деле обретает свою ценность только когда Кришна впереди этого. The moon, the sky looks beautiful because of the presence of the moon. И небо выглядит красивым благодаря присутствию Луны. Everything becomes beautiful
by devotional service. Точно так же все становится прекрасным благодаря преданному Devotees служению. become beautiful. Преданные становятся Devotees красивыми, become happy. преданные становятся Devotees start счастливыми. exhibiting some of the qualities of Krishna. Преданные проявляют качество Кришны. So that's Krishna consciousness. И таково сознание Кришны. So Krishna's beauty is so extraordinarily indescribable, it's not possible to try to even describe it. И красота Кришны настолько экстраординарная и прекрасна, что это невозможно описать. But if you read the Bhagavatam, you'll find so many descriptions trying to give a little indication of that unlimited beauty. И читая Шримад Бхагаватам, там можно встретить много описаний, которые пытаются передать хотя бы отблеск этой It's бесконечной like красоты. there's 24.5 moons on Krishna's body. Есть на теле Кришны есть 24,5 луны. His 10 toenails, Его 10 ногтей на ногах, 10 moons. 10 лун, His 10 fingernails, 10 ногтей на руках, that's 20 moons. это 20 лун. His smile, Его улыбка, another moon. еще одна луна. His face, Его лицо, another moon. еще луна. His eyebrows are a half moon. И его брови это как поллуны. So there's 24.5 moons on the body of Krishna. 24,5 луны на теле Кришны. So a moon is considered to be, from the material perspective, something very beautiful. И с материальной точки зрения луна считается красивой. So since Krishna is called Vrindavan Chandra, И потом Кришну называют Вриндаван Чандра, he is the moon of Vrindavan. что он луна Вриндавана. Okay, so we can talk about Krishna's beauty all day Мы можем о красоте Кришны целый день говорить. and still never get to the understanding. И не придем, не поймем ничего. But devotees should always be eager to go to the temple and see the Lord, and at least to try to see the Lord. And when we fall at His feet and actually pray for His mercy, and Krishna reveals His opulences more and more to the devotee. И преданный всегда должен гореть желанием увидеть Кришну. И когда мы молимся у Его лотосных стоп, то Господь постепенно будет являть свои достояния нам, открывать. And Radharani is there also. И Радхарани тоже там. Sometimes in here in Mayapur, Radharani has her hands like this. И здесь, здесь в Радхарани, в Майяпуре, она стоит вот с таким, так руку держит. Jananivas asked Prabhupada, why is her hand like this? Usually you see her hand like this, right? И Джанивас спросил Прабхупада, а почему не рука вот так? Обычно она так в благословляющем жесте. But in Mayapur, she wants to give something to Krishna. Но в Майяпуре она хочет что-то дать Кришне. So she's holding a garland of flower, some tulsis, something to offer to Krishna. Она в этой руке держит либо гирлянду, либо цветы, либо тулоси, чтобы что-то предложить Кришне. When she's like this, she's doing two things. А таким жестом она две вещи делает. If she's blessing, Она благословляет, or she's saying, stop, don't go any further. или она говорит, остановись, дальше не иди. You're not qualified. Ты не квалифицирован. That's the other side. Это другая сторона. So Radharani is always there to be the indicator of Krishna's mercy. И поэтому Радхарани, она всегда как бы как индикатор Prabhupada милости said- Кришны. Prabhupada writes that beautiful prayer when he first came over on the Jaladuta, that when Srimati Radharani is pleased with you, then only will your bhakti become successful. И в этой молитве, которую Прабхупада написал на борту Джаладуты, когда приехал в Америку, он говорит, что только тогда, когда Шримати Радхарани будет довольна вами, ваша бхакти So we достигнет try to совершенства. please Radharani. Поэтому мы пытаемся заставить радость Шримати But Радхарани, she's very kind. потому что она очень милость. Prabhupada said she's mother, Она говорит, а Прабхупада говорит, она мать, and mother is always more kinder than father. а мать всегда более милостива, чем отец. Yeah. So we try to please Srimati Radharani by trying to serve Krishna nicely. When she sees that, then she's pleased, and she gives blessings to the devotee. И потом мы пытаемся порадовать Шримати Радхарани, совершенным образом служа Кришне, и она, увидя это, она станет довольна и благословит преданных. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.
question? Yeah. Вопросы? Thank you. Thank you for the blessing. Махарадж сначала говорил, что красота Кришны — это физ для глаза. А потом, когда слышал его рассказы, я подумал, что это физ для ухов. Можно спросить об этом? Физ Для ушей. скажем, что-то Для побольше. ушей. I need to repeat the question in Russian for the translation. Yeah. What was that? That wasn't Russian? Yeah, I know it's mixed. И вопрос был в том, что вы упомянули, что красота Кришны — это пир для глаз, и вот я слушал и почувствовал, что это на самом деле пир для ушей. И можете ли побольше про это сказать? Prabhu is saying that you mentioned that the beauty of Krishna is the feast for our eyes. Yeah. Yeah, but he said, when I was listening to your class, I feel that it was feast for my ears. Okay, that's another feast. Yeah, could you elaborate maybe on this one? The Prabhu is asking. Just listen to Prabhupada and you'll have a big feast. Если будете слушать Прабхупаду, то это большой пир. Srila Prabhupada will fill you up so much that you won't be able to eat anymore. Вы, если Прабхупаду послушаете, он вас настолько заполнит, что вы не сможете даже дальше слушать. So yeah, Shravanam Kirtanam. So we should hear regularly, because when we hear, the transcendental sound vibration goes into the mind, into the heart, and awakens one's attraction for devotional service. И да, Шраванам Кирта мы должны регулярно слушать, потому что слушание трансцендентной вибрации, оно входит в наш ум и сердце и пробуждает нас к трансцендентному преданному служению. So there's seeing, there's tasting, and there's hearing. Hearing is the most important. И поэтому есть зрение, есть вкус, есть осязание, но слушание, он самое важное. Because when you hear, then everything else follows. Потому что если мы слушаем, то все остальное за ним как бы следует. Then when someone says, Sarira Vidyajal Chatendriyate Kahajive Pele Visaya Sagare Dharmadye Jivayati Lobamaya Sadurmati Dakejita Kutina Samsare Krishna Bodha Doya Moy Karibara Jiva Joy Swaprashadana Di Lobai Sainam Ritapa. Oh, Radha Krishna Gunaga. Oh, Premida Ko Chaitanya Nitai Srila Prabhupada Ki Jai. Mahaprashadam ki jai. It's almost breakfast time now. Ki jai. I'm sorry. Простите. There's not much to repeat anyway. Тут много повторять, переводить не надо. All right, thank you. Спасибо. That's good enough. Yeah, so that's the main feast in Shravanam. И это главный пир, да, это Шраванам. Okay. Хотел спросить, как развить столько решимости, чтобы преодолеть свое ложное эго? Прабху спрашивает, как развить решимость, чтобы преодолеть ложное эго. Где взять столько решимости? Где взять решимость? Ага. Вот решимость есть, но не хватает. Prabhu is asking where we can get more determination to overcome our false ego. Determination? Yeah. Well, Prabhupada explains determination comes by associating with people who also are determined in their spiritual practice. И Шрила Прабхупада говорил, что решимость происходит, мы получаем от людей, которые решительны в своей духовной практике. Association has a way to somehow or other influence us in different ways. И общение, оно обладает этим могуществом, чтобы как бы повлиять на нас по-разному. So therefore, we always recommend to associate with, or at least try to associate with, devotees who are more advanced. И поэтому мы советуем, чтобы преданным общаться, либо пытаться общаться с преданными, которые более продвинуты. And that means generally serving them or hearing from them. И это обычно значит служить им, либо слушать их. If we do that, then our determination in Krishna consciousness will automatically increase. Если мы будем делать это, то наша решимость сознания Кришны автоматически увеличится.
Determination is a feature of the will. Потому что решимость — это качество воли. You can decide to do something and be determined to carry it out. И вы можете решить делать что-то, быть решительно настроенным, это But then where do you продолжать. get that strong will from? Но откуда обрести эту сильную волю? Sometimes it comes naturally, Иногда это естественно приходит. but when it's not coming naturally, you can get it from association. Но если этого естественно не происходит, то можно это получить от общения. Yeah. But another way you can also gain it Но другой метод, как это получить, is that as we reduce our desires to enjoy in this material world, in other words, when we give up our material desires, we become more determined in devotional service. когда мы оставляем наши желания, материальные желания, то мы получаем больше решимости в преданном служении. Somebody who's still trying to enjoy this world cannot be determined in Krishna consciousness. И тот, кто продолжает наслаждаться в этом мире, он не может быть решительным в сознании Because their Кришны. minds will be distracted to Потому что его material life. Ум будет отвлечен материальными вещами. And strong determination comes by celibacy. И сильная решимость приходит благодаря целибату. So those who can remain celibate, they become really determined. И те, кто могут сохранять целибат, они могут быть очень And решительными. celibacy is in all the ashrams. И целибат он во всех ашрамах. It's not just in brahmacharya and sannyasa, it's also there in grihastha ashram. И это не только для брамачари и саньяси, также для грехаска ашрама. Yeah, if they follow the rules of grihastha ashram. Они просто следуют правилам грехаска ашрама. Yeah, so association, giving up material desires, to becoming fixed in celibacy. И общение, как бы оставление материальных желаний и быть твердым в целибате. All of these really increase determination. И все эти вещи, они усиливают, очень сильно усиливают решимость. There's a lot of, and Prabhupada, we were talking last night, I was giving a class, И мы про Прабхупаду говорили, вот я давал лекцию вчера. and we were talking about Krishna consciousness, Мы говорили о сознании Кришны, and we posed the question, и там были вопросы. is Krishna consciousness easy or is Krishna consciousness difficult? И вопрос был в том, сознание Кришны, оно легкое или сложное? Because some people say, I mean, Prabhupada also said, he said it's easy, and he said another time he said it's very difficult. Что даже сам Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны, с одной стороны, это просто, а с другой So стороны, это what is сложно. What is it, difficult or easy? Так это сложно или просто? So what's the answer? Каков ответ? Anybody? Is it easy or difficult? How many say easy? Кто говорит, это просто? Only one. Только один. He happens to be my disciple too. А он, He says it's easy. Okay. And how many say it's difficult? а кто говорит, что это сложно? He says it's difficult too. So, and Prabhupada writes about that. He said, if you're determined in Krishna consciousness, it's easy. И Прабхупада сказал по этому поводу, если вы настроены решительно в сознании Кришны, это легко. And if you're not determined, it's difficult. А если вы не решительно настроены, то это сложно. So it depends on you. Поэтому зависит от вас. So developing determination really makes Krishna consciousness easy. И развитие этой решимости делает сознание Кришны Because you простым. focus on determination in your service. Поэтому нужно сконцентрироваться на решимости, на своем And then you служении stay fixed. и оставаться как бы постоянным. Yeah, so determination is such an important characteristic. И решимость — это очень важное качество. That's why Rupa Goswami explains, Utsahan Nishchaya Daryat Tatat Karma Vartana. Enthusiasm, determination, patience. Это то, о чем говорит Рупа Госвами в Нектаре наставлений, Утсахан Ништян Дарьят, энтузиазм, решимость и терпение. Yeah, so these are the characteristics that make devotional service easy. И это те качества, которые делают преданное служение легким. So where do we get enthusiasm from? Откуда нам получать энтузиазм? From reading Shastra, hearing Shastra, Из слушания и чтения шастры,
We get it from taking prasadam. и от принятия прасада. That's mentioned, nectar devotion. You become enthusiastic by taking prasadam. В нектаре преданности об этом говорится, что мы обретаем энтузиазм от And принятия of course, прасада. enthusiasm also comes by association with enthusiastic devotees. И также энтузиазм приходит от общения с энтузиастичными And same with преданными. determination. And the same with determination. И то же самое, как и решимость. Маленький договорил вопрос. То есть вот что это за решимость, чтобы все делать и еще не попасться в ловушку ложного эго? Как эту решимость развить, чтобы вот не попасться на ловушку своего ложного эго? Это решимость преодолеть своего эго. То есть как иметь решимость, в то же время не попасть в ловушку ложного эго, да? Вот это свое качество решимости, чтобы не попасть, развить такую решимость, чтобы все делать в этом служении, и еще преодолеть свое ложное эго. Что это за решимость? Prabhu is asking for some clarification. So what kind of determination we require to be determined, but at the same time not to be not to Fanatical? fall for the like a false ego, to the trap of the false ego. Well, determination means to know what to do and what not to do. Решимость — это значит понимать, что делать, а чего не Sanatana делать. Goswami explains that. Санатана Госвами это He объясняет. says, anukulena means favorable, pratikul means unfavorable. И анукульена значит как бы благоприятно настроен, а пратикула — это что неблагоприятно. So the Shastras are full of these two things. И шастры, они полны этими двумя вещами. What is favorable? Что благоприятно What is и что unfavorable? неблагоприятно. So go for the favorable, Следуйте благоприятному avoid the unfavorable. и избегайте неблагоприятного. And sometimes we're not too clear about what's favorable and not favorable. Мы иногда просто ясно не знаем, что благоприятно, что нет. It's 9 o'clock at night, 9 часов вечера, and your friend says, let's go for pizza. и перед нам говорит: пойдем пиццу поедим. And you say, well, that sounds really good. И мы думаем, ну, звучит хорошо. But then what will happen next morning, japa? Но что на утром будет во время джапы? So you might, stay up to 11 o'clock Там вы eating pizza and talking, до 11 часов вечера там будете есть пиццу, общаться. and then the morning program is out the window next day. На следующий день утренняя программа в окно, So pizza was favorable or unfavorable? поэтому пицца в этой ситуации, оно благоприятно было или неблагоприятно? It's both, И то, и другое. but for you it was unfavorable. Но для вас это было неблагоприятно. So we have to decide what to do every time. Is this favorable or is this unfavorable for my Krishna И consciousness? поэтому, когда мы решаем, чтобы что-то делать, мы должны задуматься, это благоприятно для моего сознания Кришны или нет. It may be favorable for the mind А это может быть для ума благоприятно, or for the false ego, или для ложного эго, but it may not be favorable for Krishna consciousness. но может быть неблагоприятно для сознания Кришны. Yeah, so you have to know the difference. Поэтому нужно знать So you make a различия. few mistakes, Ну, сделайте несколько and ошибок, then you learn, right? и из этого вы Then научитесь. next time when you have that same situation, you know what to do. И в следующий раз в такой же ситуации вы уже будете знать, что делать. So a lot of times we don't learn immediately, but we learn by experience. But Часто мы не учимся с первого раза, но учимся благодаря своему опыту. okay. Yeah. Thank you so much for the beautiful class. You don't look. Can you? Okay. There you go. Stories about one disciple, one dress, and the beautiful ladies of your Vrindavan. Thank you very much for these personal stories. Now, the clarification I want to understand is what actually is this beauty is. Because is it the beauty lies in the qualities or the external form also? It's, I will give example that the people became beautiful later. So, is it in the form? And like earlier, previously we see the deities of previous acharyas and earlier deities externally for my color and perception.
they may not look so beautiful like what it looks for me now with color perception, visual perception. So what actually this beauty is actually, because it gives us something which is pleasing to us. So is it the qualities or the external form or everything? И Прабhu задает вопрос, то есть вы упомянули про красоту, и вот эта красота, это мы видим эти какие-то, то есть внешние формы, какие-то атрибуты, или мы видим, ну, качество, потому что непонятно, то есть это действительно мы начинаем видеть, как форма красивее становится, или нам открываются какие-то качества. There's an old saying in American, beauty is only skin deep. Skin deep? It's beauty is only skin deep. So the depth only like Yeah, the so it's surface. just on the surface. Yeah. Ага. И в английском есть такое выражение, что глубина красоты — это она только вот до кожи, то есть ну, Real снаружи. beauty is the good qualities of a Vaishnava. Истинная красота — это хорошие качества вайшнавов. That's real beauty. Это истинная красота. And now those qualities may be different qualities, but they are actually the characteristic of one who is fixed in devotional service. Эти разнообразные качества, но они исходят из этой главной характеристики, что человек как бы утвердился в преданном служении. So, just like physical beauty is ephemeral, Как, например, физическая красота, она эфемерна, and in due course of time it changes. и со временем она меняется. Yeah. So because of time, the beautiful girl becomes different, and the young man becomes different in due course of time. И поэтому юная девушка или юноша, они со временем они меняются. But a person's character and qualities is not subject to the time element. Но качество характера и личность, они не подвластны времени. So we see that a person, even though they may not be physically beautiful, they may be very attractive by their qualities. И мы видим, что люди, которые могут физически не обладать красотой или привлекательным, быть очень привлекательны благодаря своим качествам. The materialists, they get attracted to the external. И материалисты, их влечет их внешние вещи. The devotees get attracted to the internal. Но преданных привлекает внутреннее. And physical beauty is really an illusion. И физическая красота — это просто иллюзия. It's an illusion. We might say, well, that person's beautiful, but when you actually examine it closer, you'll see something else. И мы можем сказать, что человек, он красивый, но если поближе присмотреться, мы увидим что-то другое. Because beyond the skin, all there is blood, bones, pus, urine, stool, mucus, and all kinds of bad stuff. Потому что просто за кожей там что кости, мясо, испражнения, моча, слизь и все такое. All kinds of nice ingredients inside. You know. Что такие удивительные ингредиенты, So fragrant too. такие очень приятно, такие пахнущие. And there's another element. Есть еще один элемент. If you look at the skin underneath a microscope, Если вы посмотрите на кожу под микроскопом, you'll see worms, то увидите там червей. because all of our skins have little worms in them. Потому что worms means Worms, like, these little insects. что у нас поры есть, и в этих порах водятся эти You червячки. can't see them, but if you use a microscope, you can see. Их не видно, но под микроскопом их видно. So those worms are eating all of the bacteria around the skin, which makes the skin look beautiful. И эти червячки, они объедают эти все бактерии, которые, и поэтому кожа выглядит красивой. That's science. И это наука. So yeah, take your beautiful girlfriend, look underneath a microscope, you'll see something else. Взять красивую девушку под микроскопом, посмотреть, и там совсем другое. Hare Krishna. Nobody likes these classes. Никому такие лекции не нравятся. Hare Krishna. Вот, Матаджи, да. Mataji over here. Let one of the ladies, yeah.
She's going to get mad at me now for saying that. А то разгневается на меня. Ну вот здесь мы были, да, я могу спросить, констатировать, то есть молитвами, почитаем такой вступный лист, ну вот с какими молитвами обращаться к Радамадову не очень понятно, ну, что православие жизни не называла, да, как молиться, да, You mentioned about that how we should pray to the deities, and Mataji said that she understands that Lord Chaitanya, he is magnanimous, he is very merciful, but how to approach Radha Madhava, what kind of mood we should express there, and what should we ask for? How should Radha Madhava, because it's very sacred and intimate, because even her name is not mentioned in Bhagavatam. The same thing, humility, То же самое, смирение, glorification of the Lord, прославление Господа and praying for service. и молитва о служении. It applies in a general sense to all the deities. И это в общем смысле применимо ко всем божествам. Because you come before the Lord Вы приходите к Господу, in order to glorify the Lord чтобы прославить Его and to ask for service, и really. попросить служения. Yeah. We don't come there to somehow to enjoy, we come there to serve. Мы приходим не наслаждаться, мы приходим служить. Yeah. So then, although Radha Madhava, you might say, is extraordinarily attractive compared to your other experiences in Krishna consciousness, the same mood is there. Несмотря на то, что можем сказать, что да, Рада Мадхава, они удивительно прекрасны, даже по сравнению с другим нашим опытом сознания Кришны, но принцип тот же самый. Does that make sense? Это имеет смысл какой-то? Yeah, it's the same. То же самое. You don't say Radha Madhava, well, I heard you get some really nice food every day, so can I have some? Что, о, Рада Мадхава, я слышал, вас так вкусно кормят, можно ли мне немножко? And then he'll say, yeah. Конечно. And then somebody will give you some, nice samosa. И кто-то вам очень вкусную самосу даст. Or one of these big sweet balls that you can't even hold, they're so big, Или такой сладкий шарик, который у вас в руку не помещается. Yeah, it's the same. Mishra Bhagavan, Prabhu. Sometimes we have visions in our mind that that aren't Krishna, but we'd like to have the mind fixed on Krishna. But then the mind doesn't seem to want to cooperate. It's like Yeah. sometimes on the internet there'll be an advertisement that just keeps on popping up, and then every time you erase it, It comes up with something, yeah. it comes back. And how do we actually fix the mind on Krishna and delete the other files? Well, Prabhupada writes in one particular purport, talking about controlling the mind. Прабху задает вопрос, то есть как контролировать ум, потому что ум, мы говорим немножко на Кришне, но он как вот реклама, мы закрываем, она заново открывается, и как, то есть концентрировать на Кришне и удалить все остальное. The exact words are, he writes, there's one easy way to control the mind. И Прабхупада в одном месте пишет, что есть легкий способ контролировать ум. He says, neglect. Он говорит, пренебрегать, не игнорировать. Just don't pay any attention. That's Просто не давать ему внимания. Turn your attention away from the mind's demands, that's all. То есть отвернуть внимание от запросов ума And bring it back to something spiritual. и возвращать его к чему-то духовному. If you practice this, then the mind becomes less likely to do that. Если вы будете делать так, то ум будет менее склонен к этому. Because the mind also likes Krishna, Потому что уму тоже нравится Кришна. but it's so conditioned it can't really understand. Он просто обусловлен и не может этого понять. We have to recondition the mind. That's Поэтому мы должны просто перепрограммировать ум. all. Just like when if you're trying to teach a child, you have to tell him what not to do, at the same time you have to tell him what to do. И то же самое, как вы учите ребенка, и с одной стороны мы говорим, чего не делать, но тоже одновременно учим, что делать.
So learning how to neglect the mind means bringing the mind back to something spiritual. И поэтому не контролировать ум, тем самым мы приводим его к чему-то духовному. And don't leave these thoughts that are useless in their mind because they grow and they become stronger. И нельзя оставлять эти бессмысленные мысли в своем уме, потому что они растут и становятся сильнее. Even if they're negative, Даже если они негативные, and even if you don't want them, и даже вы не хотите сами if you этого, think about them, если вы будете думать об they'll этом, get stronger. они усилятся. Yeah. So as soon as they appear, replace them with something Krishna conscious. Поэтому как только они появляются, их нужно сразу же заменить на что-то в If you сознании Кришны. practice like that, then your mind will always be in the right position at all times. You'll always be able to think of Krishna, and then when these thoughts come, immediately you can change the channel. It becomes easy. И вы как будете практиковать это, то ваш ум будет всегда в сознании Кришны, и как только будут такие вещи проявляться, вы сразу же будете их перенаправлять на Кришну. But if we like Maya, then you're in trouble. Но если вам нравится майя, то у вас проблемы. Yeah, when I first joined the Hare Krishna movement, Когда ты только присоединился к that движению, was one of the first instructions I was given. это первое наставление, которое я получил. I had a bhakta leader У меня был лидер in New York. в Нью-Йорке. I joined the New York temple. Я в Нью-Йоркском храме присоединился. And he would say, kill that thought or it'll kill you. Он говорил, убей эту мысль, или она убьет тебя. And he used to scream it. He used to yell it out. Kill that thought И он вот так это проявлял. or it'll kill you. И она убьет тебя. Okay. Да-да. And so that's one of my first lessons I got. Это вот с первого урока у меня такой был. He's still around. I still see him. I always thank him for that. Я его иногда вижу и всегда благодарю за это. Yeah. Yeah, so these thoughts can, distract us unlimitedly because the mind is full of thoughts on the conscious level and even more on the unconscious level. И это может нас бесконечно отвлекать, потому что наш ум полон как на сознательном, так и больше всего на бессознательном уровне. That's just practice thinking of Krishna, that's all. Это просто практика. Okay, so almost time for lunch. Почти время обеда. Thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki Jai.